ഹലോ എവരി വൺ. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിലറി പ്ലെയിൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസ് നമ്പർ 6 വരുന്നതാണ്. ക്ലാസ് നമ്പർ 6 പാർട്ട് നമ്പർ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഹെഡഡ് ബോൾട്ടിൻ്റെ കേസാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ HP ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാരും സബ്സ്ക്രൈബൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് പേര് ഇനിയും ബാലൻസ് കിടപ്പുണ്ട്, ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഞാനത് പറയുകയാണ്, കാരണം ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കണം. പ്രോബ്ലം നമ്പർ 13.65 ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എ സ്ക്വയർ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ HP on its square face with the two adjacent faces equally inclined to VP, and the side of the square head is 50 mm and has a thickness of the 25 mm. Draw its front and top views of the bolt if the cylindrical portion has a diameter of 30 mm and a length of 60 mm, and also top view of an auxiliary inclined plane inclined in the 60 degree to HP. സോ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ഹെഡഡ് ബോൾട്ടിൻ്റെ കേസാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് വൺ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദി HP ആൻഡ് ദി സ്ക്വയർ ഫേസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദി two adjacent faces are equally inclined with the VP. So question, listen to the question carefully. It is in the two adjacent faces is equally inclined with the VP. That means here you can see that in the answer there is two planes, which is vertical plane and a horizontal plane. So there is two planes, as you know that there is a vertical plane and a horizontal plane. In the horizontal plane there will be the top view we can get, and in the vertical plane we can get the front view. So in this one you can see that it is two equally, so a square face having a four sides actually, and it is one of the two adjacent faces. This is here you can see that this is the two adjacent faces which is equally inclined to VP. So see that this is an XY line. In this line you can see here this is two equally inclined actually. So two equally inclined means that this angle and this angle should be the same. Okay, then we draw it is the length of this square bolt head. The square head we are drawing here in the first, and then we mark the center point, and then we will draw the circular thing. Okay, or you can first start with the circular. So circular represents the length of the bolt actually, that is a cylindrical part. As you know that the bolt is having a square type head, and tail will be the circular type. Okay, cylindrical type. The cylindrical type it is a cylinder will be shown is in the here. You can see that the diameter of the cylinder it is given as 30 mm. Okay, so the 30 mm you can draw here actually, and we also named, that is the first one, the square face we are naming as A B C D. Okay, and then in the circular one we can name it as Q U S, and the center one O and P. So as you know that P is representing the bottom and O is representing the top side. Okay, now what we are going to do is we are just projecting the lines, vertical lines. We will draw the vertical lines in the upward line, and we will draw the projection in the projection lines. We are drawing the projection lines, and the remember part is the projection line should be represented in the continuous thick lines, and the visible edges should be representing the continuous thick lines, and this square, small square, is represent the all the sides are same, that's represent the 50. Okay, now this is in the HP, that means it is shown in the top view. Now we going to the front view, drawing the front view. The projection, we draw the projection lines, and we will mark these points like A dash, C dash and P dash. Then we will represent the height. It is given that is the thickness of the square is 25 mm. So that means it is a 25 mm is the height actually, and then it is given that the length is 60 mm. So it's having a diameter 30 and the length is 60 mm. Now we are going to draw the 60 mm height actually. Okay, now the cylindrical part is 60 mm, and you know that the dimension should be in the correct alignment actually. The same alignment we have to draw the dimensions, and remember the method of dimensions also, and we will represent that Q dash, O dash and U dash in the here also, this one. Now they are asking about to draw
yeah, the side of the square head is 50 mm and has a thickness of 25 mm. Draw the front and top views of the bolt. If the cylinder portion of a diameter 30 mm and the length of the 60 mm. Up to here we are completed. Now draw the top view of an auxiliary inclined plane. That inclined plane is inclined to 60 degree to HP. Now we are going to draw. We can also draw like we can shift this one in an ordinary way, but it is clearly mentioned that it is auxiliary inclined plane we have to draw. Auxiliary plane method we have to use. So that is why we are going to use a 60 degree to HP actually. See, in when we are going to draw, we know that we have to place some like draw the top view of the auxiliary plane method inclined to 60 degree. So top view, we have to draw the top view. Top view means that which is in the HP part. So here you can see that this drawing is coming in the HP part. So on the other side, when we turn this figure, I just show you that I will turn this figure in the normal way. So see, it is not quite clear actually. It will come to clear way. Okay, right. So here you can see that see this figure, that is the square headed, that bottom side, that means the bottom portion is now here. You can see that this P is the bottom one, which is actually we are representing an XY line actually. This XY line we are representing, and it is angled with a 60 degree to which one? To HP. Now this portion is the HP and that portion is the VP actually. Okay, so you can see that a line which is the X1 line, we are drawing a line X1 Y1, and which is actually 60 degree angled with this representing line XY line, this XY line plane actually. Okay, so what happens exactly? See here, now I just turned to this one to better understanding. So what happens, X1 Y1 be the new XY line actually, and this angle makes with the HP. So now this portion is HP and that portion, the upper portion, will be the VP. So you can see that the 60 degree angle 60 degree angle is made with this square headed bolted base. Okay, so like this way we can see that whatever drawing we have to know, I mean what we need actually to draw, that we assume from the first. അത് ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് പിയിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വി പിയിലുള്ള പ്രൊജക്ഷനാണ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അത് അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഏതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പം വി പി ഇപ്പം മോൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വി പിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ഇതിനെ വി പി ആയിട്ടും ഇതിനെ എച്ച് പി ആയിട്ടും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം. See, in the ordinary fashion method we can draw it is very easily, but we have to draw a lot of work. We have to separate it, but here you can it is skipped one of the drawing actually. That means the front view it is skipped actually, but we are using an alternating solution like the auxiliary plane method. That means representing line x1 and y1 we used just here, and take the same VP portion of this one, the earlier VP portion, we take it as the same. Now the next drawing VP as. Now you can see that the reference line XY line, which is actually the 60 degree, make it with this x1 and y1. So it is clearly say that this side, the bottom side, this bottom side is now HP. Okay, so after this side which I shown you with the pen, this side is actually the HP and the upper part is actually the VP. Now you can see that this is angled with this line, XY line is representing angled with a 60 degree. So as you know that this a lot of practice should be needed to understand the auxiliary plane method. When you can means if someone told you or the teachers told you and you just got the everything, you don't get it actually. So it is a need of practice actually, a lot of practice it is needed. Now you can see that here, see how you drawn actually this you can see that how this happens. Now after this creation, now it is very simple you can understand that you just projected all the lines coming from all the points which is just perpendicular to the x1 y1 line. You can see that here it is a perpendicular lines you have to draw from each and every point. First you have to fix x1 and y1,
then you can see that all the lines means all the points from the lines, all the lines coming from all the points q1, q dash, o dash, u dash, c dash, all the lines should be perpendicular. That means 90 degree. Here you can see that this is the 90 degree, and here you can see this is 90 degree, this is 90 degree, this line is also 90 degree. So all the lines should be the 90 degree we have to draw. That's a secured similar thing in the auxiliary plane method. The projection lines coming from all the points should be 90 degree, make with an angle of this reference line, okay, or the perpendicular lines we have to draw. And all the lines, after projecting all the lines, what we have to do is we just pointing out and we just measuring the distance actually here. So now I already told you that in the HP, if you are drawing in an HP view, that means the top view, then you have to take the measurements from the previous HP. Here you can see that this distance, that means this distance you have to take it. So you can see that in the previous distance, like in the previous HP, that means here XY line, you can see that here this HA is marked actually. This distance you have to take it from the new reference line X1 and Y1, HA. Okay, now you have to mark A point, then B point and P point. All the points you have to mark it only from taking all the distances from here. Then you have to join exactly the same way, like yeah, as a little bit of focusing camera adjusting is just a problem. Now you can see that A1 is marked there, and then B1 you have to mark. So all these A1, B1, all the lines are in the correct shape. If you are providing every points in the before drawing, like A, B, C, D and 1, 2, 3, 4, then there will not be any confusion while you are drawing in the final solution. See, എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ, ഫസ്റ്റ് കണ്ട ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സുകളും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സുകളും 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട പോയിൻറ്റ്സുകളും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിൻറ്റ്സുകൾ എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എവിടേക്കാണ് പോയിൻറ്റ്സുകൾ വരയ്ക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ലൈൻസാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. സപ്പോസ് ഇഫ് യു സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്, ഓരോ പോയിൻറ്റ്സുകളും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്, നെയിമിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will be a little bit trouble actually. So that is why now എന്താണ് ഓരോ ലൈൻസുകളും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. now ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത ലൈൻസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ പോയിൻറ്റ്സുകളും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, then you can draw a view, you can get a view, and you have to think that imagine that the hidden lines. Okay, if the part which is you can't see, then that should be drawn as a hidden line actually. Okay, that's one of the most important part in the problem. If a problem having some the examiner should consider these hidden parts, whether the hidden parts are coming there or not, or that lines is representing the hidden lines or the dashed lines, that all consider the examiners. So yeah, marking the dimensioning, marking the ideas, everything they will consider in the examiners. So you once more I will tell you, first you have to draw the initial drawing, VP and HP, and then what happens, you just projected with the reference line. You have to draw the reference plane actually. That is a reference planes which is already the question it is given that it is a 60 degree with the 60 degree to HP. Then you have to draw a 60 degree to HP. While you are considering this figure, that the earlier VP projection should be considered as the new VP projection. or ആദ്യം നമ്മൾ വി പി ആയിട്ട് എടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്ത അതേ ഡ്രോയിങ് തന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വി പിയിൽ തന്നെയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ബേസ് ലൈൻ വരുന്ന XY ലൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആംഗിളായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഏത് ന്യൂ HP വരുന്ന റെഫറൻസ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള X1 Y1 നമ്മൾ ആംഗിളായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 60 ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ 60 ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് അത് ടേൺ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ റെഫറൻസ് ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ജസ്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കണം എല്ലാ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസും വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, എല്ലാ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസും അതിന് ജസ്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരണം. ആ ലൈൻസ് എല്ലാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് യു ഹാവ് ടു മെഷർ ആദ്യത്തെ പ്രീവിയസ് XY ലൈനിൽ നിന്നും എത്ര
ലെങ്ത് ആണ് ഓരോ പോയിന്റുകളിലേക്കും വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈനുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ലെങ്ത്തുകളാണ് ഓരോ പോയിന്റുകളിലേക്കും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സുകളും ഇവിടെ ആകെ 2-3 പോയിൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സുകളും കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം. ക്ലിയർ? ആ പോയിന്റുകളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക. മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫൈനൽ ഡ്രോയിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഫൈനൽ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ഹിഡൻ ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ വേണം. ഇഫ് എ പാർട്ട് വിച്ച് യു ക്യാൻ ഓർ എഡ്ജസ് you can't seen, draw it as another hidden lines. Okay, if you seen something like edges or the corners, you draw it in a continuous thick lines. Okay, now I hope that you will understand this problem in a proper manner, and similar problem you have to draw in or study with using the textbook or something like media, so you can check it out. And anyway, thank you for the listening and thank you for watching. Okay, bye.